Ma'am, we will be sending you a YouTube link. Kindly Okay. share it to your students so Okay. that those who can't log in, they can directly stream into YouTube. Yes, yes. Yes, yes. Thank you, ma'am. Pooja, please check. I have sent you. Okay, okay, okay. Got it. Thank you. Shall we begin, sir? Yes, madam. I think you can start. Yes, yes. Thank you, sir. Ma'am, I think Yes. it's good to go. How many students have they joined? Now 80 people Yeah. are there, ma'am. Okay. Ma'am, I think it's better we can start. Okay. We are 90 now and A 15 very good morning to you, dear student. Okay. Okay. Should I yes, ma'am. keep the video on? Yeah, yeah. It's better you keep your video on. Okay. A very good morning to you, dear students. This is an unique opportunity to everybody to attend a career guidance or how to use the time effectively, that is time management. So today we have amidst us a unique personality, Pooja Rao. She has completed her MCom from Govindas College, Surathkal, and she has served as NSS Secretary and had been awarded as the Best NSS Volunteer for the year 2018-19. She has participated in various state and national level cultural events like dance, skit, and bagged many prizes. She has hosted many events, both formal and informal. She is working at Swastika National School as BCom faculty.
Currently, she is the Vice President of JCI Mangalore Shrestha and also soft skill trainer. So, on behalf of the principal and the management and the staff and students of Lady Hill Victoria PU College, we warmly welcome you, dear ma'am, and we give you an opportunity to meet our students and to interact with them. A warm welcome to you, ma'am. Yes. Thank you, ma'am. Thank you for such a wonderful introduction. Yes, a very good morning, dear students. It's indeed a good morning, a pleasure morning. So I got the opportunity to address the students. Yes, ma'am. Thank you. I'll take over the session now. Okay. Yes. So hope you all are having a very good day today. Yes, as ma'am has already told, this career guidance or career development is indeed a very important like stepping stone for your all your success. Uh, Anything, any plan, any action, any plan or any strategy that have to be bring into action, and these career guidance or skill developmental training will show you the way how you can achieve those goals or your dreams. Okay, so everybody have to dream. So if you are dreaming, then you can do it. Okay, so that is the one thing. Okay, yes, yes. Okay, so there are some chat box. Okay, before I'm getting into the topic, there are some instructions to be given everyone. So those who have not yet connected to their audio, you can connect. There is in a task in a lower taskbar there will be one headphone symbol, and you have to connect through internet or via phone or via internet. Option will be there. You have to connect to audio and kindly mute. Keep your audio mute, and you can on your video I can see some of the beautiful faces, so that I can recognize you whenever I meet offline. I'll be happy, and it will be pleasure to meet you offline also. So soon we'll get that opportunity, so you can kindly on your video if there is no problem on your side. Okay, yes. Then one more thing, as this is the training, it is not a one-sided talk. It should be a dialogue. You have to interact with me. Let us more be interactive than what simply I myself talking for next 1 hour. Okay, so let it be more interactive. You can use your chat box. Those who are logging in through laptop, there is a chat box option. After participants icon, there is a chat icon. You can chat through everybody, so everybody can see whenever I ask the question or whenever there is any activity. You can participate actively. Okay, or else those who are logging in through phone, your mobile phone, kindly go to more option, and there in a second or third option there will be a chat, and you can answer whatever I have asked. Yes, so these are the few very important and very basic features of Zoom. Those who are new to the Zoom, so for them it is instruction. Okay, so I request our co-host to admit everybody as and when they enter the room. Okay, yes, so rest all, they can mute their audio and they can switch on their videos. Okay, so I hope I'm audible to everybody. Shailesh, am I audible? Yes, yes, ma'am. Yes. Yes, yes. Thank you. Okay. So I hope everybody can hear me. So if everybody is ready to listen to what exactly is this time management, please go to chat box and type yes, yes. If you're excited and if you're ready to hear from me, then please type in a chat box yes, yes. I told yes, yes, 2 yes I required. So Kushbu has told me yes, yes. Saujanya, yes, 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 yes. Okay. So Sushmita is very lazy to type one more yes. So okay, yes, she has wrote. Okay, Shravya, yes, yes. Rashli, Taslima, very good, very good. All girls are very much excited, and even I am excited to be more interactive, to talk more with you. Yes, so before, okay, once again, without, as my topic goes, time management, without wasting much time, let me directly enter into the topic. So let me ask with you, what is the first, what is that one thing which is
free of cost but very precious? Moral values. Please use the chat box. Don't unmute so that there will be a disturbance. Kindly use the chat box. Open your chat box. Keep that chat box open throughout, so that whenever I ask the question, you can directly type and you can send. If there is spelling mistake also, it's okay. I'm a faculty, I'm a lecturer, so I will make out what exactly you meant. Yes. So what is that one thing which is free of cost but still very precious or very valuable? Yes, Varsha is telling time. Okay, Neelava is telling guidance. Guidance is not free of cost. If you want a guidance, you have to either you have to pay something or you have to exchange something. You are exchanging information. Yes, Sushmita, time. You are right. Time is something, even though it is free of cost, we are not paying anything, but still it is precious. The diamond, chinna, bangara, entade agli. We are paying something, or you are coming to college, you are exchanging something, information is exchanged. Okay, you are paying fees to get the education. So anything you are getting valuable, knowledge you are getting, but you are giving something important. Okay, but time, we cannot be valued in terms of money. 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 600 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗ್ತದಾ? No. Okay, so time is something which is free of cost, but yet it is very precious. Once it is gone, then it's gone forever. Ivaga today 5th December 10 o'clock morning will never come back in your life. 2021 date change ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ time change ಆಗ್ತದೆ, minute change ಆಗ್ತದೆ, right? Yes. So time we cannot value in terms of money, because what I think is time itself is a money. As much as you waste, that is lost forever. Okay, you cannot get back exactly that kind of time once again, right? Yes. So let me get straight into the topic. So today that we are going to discuss time management. Okay, so that one thing which is we are very much important in our life, and we are lacking in that, managing our time. Okay, so as I have told, that is Benjamin Franklin has quoted that, remember that time is money. It is not worth of money. It is not compared to money. It itself is a money. Okay, so time itself is a money. So because it is very precious, once it is lost, then it is lost forever. Okay, yes. So time management, what is time management? I'm going on telling time you have to manage, time you have to manage. What exactly is time management? In simple terms, time management is nothing but you are managing the time in order to make the most out of it, utilizing the time to the optimum extent. Nangu 24 hours ide, ಅಶ್ವಿನಿಗೂ 24 hours ಇದೆ, ಆಯಿಷನಿಗೂ 24 hours ಇದೆ, ನೀಲವ್ವನಿಗೂ 24 hours ಇದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗೆ 26 hours ಉಂಟಾ ಟೈಮ್? Whether your principal is having 26 hours of time in a day? No, nobody is having more or less time. Everybody is having the same amount of time. How we can utilize that time in a best manner, that is nothing but time management. Okay, and what I feel is time management is a wrong term. Okay, time is constant for everybody. What we have to manage is ourselves as well as our activity. Okay, what we have to manage is our activity. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 24 hours ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನನಗೆ 24 hours ಇರೋದು, my way of passing that 24 hours, spending that 24 hours is entirely different from Vishal, what Vishal is, or what Kushbu is spending. What I am doing might not be agreed by Kushbu or Hasra. It might be entirely different, right? So what I am going to tell is time management. It is nothing but not managing the time. It is managing your activity within that stipulated time. Okay, so you cannot manage time. It is as it is. Okay, so what you really manage is your activity during the time. Okay, what is your activity during the time? What you can do, what you cannot do in that particular period, that can be managed by you and not the time. Okay, yes. So there are certain questions to be answered by you now. Not these. This is a very complicated question. I'll make it simple. Okay,
Now you have to, this is that as it is a session, I want you to carry a book and a pen with you. Okay, so whether if there is any extra rough sheet lying aside you, pick that and start writing. I'm giving you one activity now. Okay, I hope everybody is ready with their book and pen. Okay, if yes, then type yes in a chat box. If you have any book and pen with you, yes. Okay, okay. Shravya, Aisha is ready. Kushbu, yes, yes. Good, good. Okay, so now let me tell you one activity. You have to participate. Okay, what and all things you do start right from waking up in the early morning to till you go to bed. What and all things you do in a routine way. Okay, ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಿನ್ನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ 7 o'clock ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ till 7 to 10, might be 11, some might be till 12, ನೀವು ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕ what and all things you do, write it down. First ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, some get up at 6:30, some at 7, some at 8. Now lockdown period, some at 10 also. Nobody come and peep your book, so it's okay. Whatever, be genuine, be honest in your answers. Write it down, make it a point. Okay, so I'll get up at 7. 15 minutes I will 15 minutes I'll for freshen up, morning session. Next I'll have the breakfast. Next I will play Ludo or PUBG or do something in mobile, chit chat with mobile. Next I will go to, I'll chat with my family, I'll go out, I'll chat with my friends. Anything simplest things, please write it down in a book. Okay, so I think Ashwini is going somewhere. She is searching for the book, I guess. Okay, so if it is done, then kindly type yes, 2 times. Okay, some has the habit in lockdown period. I used to see some have the habit, simply they are getting ready and they are clicking the pictures. They are taking the selfies and they are uploading it in WhatsApp or Instagram. Okay, if that is also there, you can do that. Okay, write it down. Getting ready for photo shoot. Okay, or reading books, watching serials. Oh, very important. ಇವಾಗಂತೂ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೊಸ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಚಿಂಗ್ ದಟ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಆರ್ ಮದರ್, I'll watch serial. Some watch news, add that also. Yes, 2 of them has already done with their activity. Very good, Aisha and Fatima Raifa. If everybody is done with the day's routine work, then please type yes. Fatima, she is done. Very good. I think Ashwini is not writing. She is somewhere out. See how nice garden is we are looking. Yes, Neelava has done. Meghana, very good. Yes. Okay, good. So everybody, I think everybody are done with the activity. Now, keep that activity like along with you. I'll say what you should do. Okay, yes. Yes. So, how much time? Okay, 1 second. Yes. So, how much time do you have? It's a very a common question. Everybody are telling, nange time ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಸಾಕು, ನಂಗೆ ಪುರ್ಸೋತೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೊಂದು 26 ಗಂಟೆ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು. So everybody has a normal 24 hours in a day, 7 days in a week, and if that is converted into hours, then everybody, each and every creature on this earth has 168 hours. We have 365 days. This is not a surprising thing. Everybody knows we have a 365 days, and if it is a leap year, we'll get 1 more day. But still, we have no time. Okay, so we have listed out what we are doing.
Okay. Now, what and all things we do from the from waking up till we go back to sleep. Okay. In that, now what we have to do is, okay, so why effective time management matters? Now you have to do, you have to tick that which is the best thing you do out of that whatever you have written. Which one is the best thing you do? Some find that chatting while doing a breakfast, chatting with family is the best thing. Put a tick mark to that. Okay, or some will think I'll read books. That is the best thing I'll do in a day. In one day, that is the best thing I'll do. Tick mark. Okay, so there might be multiple ticks, or there might be one tick, or there will be no tick. ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. That's okay. Okay, put a tick mark for the best thing you do in one day. Okay, so please don't mark in the PPT. Be very careful. Okay, so some are by mistake they are marking. Please don't do that. Don't write anything. This is the official PPT. Yes. Now what you must do is, you have, I hope everybody has ticked their best one, their most productive activity they do in one day, right? Yes. So now what we have to do is, now you can observe in that list there might be one or two. Rest all are the time wasters of your life. Okay, I'll get back to that. To manage the time effectively, there are certain obstacles. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು obstacles, ಹಲವಾರು hurdles ಗಳಿರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಒಂದು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಯಾರೋ ಒಂದು ಬರೋದು, ಹಲವಾರು obstacles. You might not observe it, you cannot recognize it, but there are obstacles and hurdles. So what are those hurdles in managing your time? Let us see one by one. Unclear objective. Some, they don't know what they have to do after waking up. They don't know, they have no idea what they have to do in their life also. In a day, in a month, they don't know where they are going. ಇವಾಗ ಅದು ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವೆದರ್ ಯು ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್, ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ at a particular point. So unclear objective is the biggest hurdle or a biggest obstacle. Because you don't know where you are going, you are just simply wasting the time, or just simply going. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಕಾಮರ್ಸ್ ತಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ, ಇವನ್ ದೋ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಕೊಂಡೆ. Or if at all you don't know, you are very much afraid of taking science. You understand nothing, but your friends are there. You are just, or someone else has told science ತಕೊಂಡ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, but still you are going. Unclear objective. Because of that, you are wasting the time. Okay. Yes. The next one is disorganization. Disorganization and distraction go hand in hand. There are so many distractions that will happen when you do something good. Okay, or your life, or your the place where you sit, or the place where you stay is so disorganized. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. You are that get away from your eyes. ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುದಿಲ್ಲ. That is the biggest obstacle in your that is why you are wasting your time. That is the biggest obstacle why you are not using the time effectively. Very important. Inability to say no. I know everybody wants to help, everybody has that helping nature, but I am telling, first help yourself. ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಆಯುಷನಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವಳು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2 ಬಕೆಟ್ ಹತ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡದೇ ಇದ್ರೆ. You can't say no. That is one of the biggest obstacle. But whether that is good, ಇವಾಗ ಪ್ರತೀಕನಿಗೆ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತೀಕನಿಗೆ ಬೇಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ನಾಳೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, she will be upset for 1 hour or 2 hours. What about your time, your effort, whatever you have spent through whatever work she has told, what about that?
So make yourself as a priority. Inability to say no is the biggest obstacle or hurdle, not only being the student, but being adults also, elders also, even they are facing inability to say no. What next? Interruptions. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಫುಲ್ ಪೇಜ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಬುಕ್ ಡೈರಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ. ಇಂಟರಪ್ಷನ್ಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ಸ್. ಕೆಲವುದೆಲ್ಲ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ಸೋದು. ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಕೇಳುದು ಆಗಿರುದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಇಳ್ಕೋದು ಅದು ಫೋನ್ ಅನ್ನು. ಸೋ ಮೆನಿ ಇಂಟರಪ್ಷನ್. ಆರ್ ನೇಬರ್ ಆಂಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್, ಆರ್ ನೇಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪೆಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ನಾಯಿ ಇದೆ, ಬೆಕ್ಕು ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಯು ಮಿಯೋ ಮಿಯೋ ಅಂತ ಬೆಕ್ಕು ಕರೆಯುವುದು. There are so many interruptions and that is one of the obstacles. Okay, next one is more interruption. One first interruption is for a shorter period. Okay, 5 minutes hoitu, 10 minutes hoitu. There will be more interruption where you will waste either 30 minutes or more than that. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ದಿನ ಆಯ್ತು, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮುಗಿತದ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ 1 hour, 1 hour 15 minutes. More interruption. Coming guests are coming, you are reading, ಈಗ ಕೂತದಷ್ಟೇ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರು 5-10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಾ, they will stay for half day. That is more interruption. So these are all the obstacles. Periods of inactivity. ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡು. ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಟಿವಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕಂತ ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಂತು, ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂತು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಂತು, ಅರ್ಧ ದಿನ ವೇಸ್ಟ್. ಆ ಫುಲ್ 3 ಗಂಟೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಆಯ್ತು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಗ್ರೆಟ್, ಅಯ್ಯೋ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ದಿನ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. So that is the obstacles. So these are all the main obstacles that will see in day-to-day life. These are all ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಂಟರಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸೇ ನೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಡಿಸ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುವಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಬ್ಸ್ಟೆಕಲ್ಸ್ that will waste your time or that will eat your time. Okay, so what can we do? You might ask. So ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ? Yes, there is a solution for this. You can manage time very well. First one, you have to recognize that obstacle exists and identify them. You have to recognize ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊರತೆ ಇದೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. You have to recognize that. What is my obstacle? Whether using more phone, that is my obstacle. Whether I am spending more time in playing, whether that is my obstacle. Whether I am prioritizing my friends more than me, that is obstacle. Recognize and identify ಮಾಡಿ. ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಫೋನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿವಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒನ್. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಟ್. ಈಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಫೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹೌ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಟ್? So there are different strategies. So in the different strategies, I have opted the 3 important and very easy strategy which can be adopted by everyone. Okay, in that first one is Pareto's principle. You can write it down. Pareto's principle. He is one of the experts who has given the importance of how you can manage your time, how you can manage your day-to-day activity within that 24 hours. Okay, he says that 80% of work gives 20% of results, and 20% of work gives 80% of result. ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಇದೆ ಅಲ್ಲ, 80-20 rule and 20-80 rule. This is helpful in any of the work you do. Okay, so see 80% ಒಂದು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದರ ನಿಮ್ಮ 80% ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ you will get 20% result. Okay, or else if you put 20% effort, you will give 80% result. So idra simple meaning ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you have to do the smart work rather than hard work. 20% effort ಆಗಿ 80% ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ why can't we do?
right? So idu picture ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ already you know what it is. A thirsty crow on the first standard ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ UKG ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ this was a story. ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಅದು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಕಾಗೆದ್ದು ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ that is a story. A crow was very thirsty. It was wandering for water here and there, and suddenly it saw a pot where the water was in very deep. It can't reach that, and later it was using pebbles. The water came up and it drank. That is a hard work what a crow did. But how to do a smart work? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾ ತಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು, ಅದರ ಕೊಕ್ಕಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾ ಕುಡಿದು ನೀರು ಕುಡಿದು ಹೋಯ್ತು. ಪೆಬಲ್ಸ್ ತಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು, ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. So what I'm trying to say is that now, say for example, there is an exam, internals or a unit test or midterm. Instead of reading in one day a full 10 chapter and scoring 50% or 40%, read that chapter every day, 1 hour or 30 minutes, half an hour or 1 hour. One chapter in a daily odidre, if you are scoring 70 to 80 marks, then which one is better? That is a smart work you do. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 10-15 ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿ 60-50% ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ದಿನ ಒಂದು ಚೂರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ 80% 90% ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ 20% ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ 80% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ said by Pareto. It is principle, that is 20-80 rule. Okay, yes. Now this is one of my favorite actually. So this is a time management quadrant what we see. Okay, so everybody, you can also adopt this. Okay, you can also use this strategy to utilize the time more effectively. Okay, so you can draw this diagram in on your book, whatever you have now. You can draw this. So there are two important criteria. Okay, so important, urgent. Okay, the next one comes not important, not urgent. Okay, so the important urgent is quadrant 1, and not urgent not important is not urgent important is quadrant 2. The same goes to quadrant 3, that is urgent but not important, and quadrant 4 will be not urgent and not important. Yes, so take either take a screenshot of it or draw it on your notebook, and I am going to explain you each and everything what exactly it is. Okay, so before that, so after drawing this, I want to give you one activity now. Okay, you just take down this number 1. Now everybody should use your chat box. Okay, so number 1, so there are some activity or there are some work I have assigned. So okay, number wise on a basis of serial number. Okay, so completing assignment which is to be submitted tomorrow, that goes 1. Okay, the second one is preparing for your midterm or first unit test, which will be in the month of February. Okay, which will be in the month of February end. Okay, third one is going to forum mall with friends. Okay, next one, watching India Pakistan match. World Cup ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 2020 World Cup ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. India Pakistan is a very crucial match ಇವತ್ತು. Okay, so this is a 4 activity. Now I just want you to prioritize the things. So for example, if Dishna thinks, okay, so nanu assignment baritene, that will be my first. Then I'll choose friends. Examining time idella, so my second priority will be 3. Third one, going to forum mall with friends. Third one is watching India Pakistan match, and fourth one is preparing for my midterm. This is Dishna's priority. So Dishna have to type 1 3 4 2. Okay, say for example, Kushbu gives friends the first priority. Assignment ratri kuda baribodu, friends meet ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬಾ important. So third one she will give the first priority. Next, completing the assignment. Next, she will prepare for midterm. She will give India Pakistan match list. Win agli agadirli am list bodadutte last ಕೊಡ್ತಾರೆ. So she should type 3 1 2 4. Yes, now everybody you have to prioritize and you have to type just a number, don't write entire sentence. Okay, so first priority, Aisha is giving first priority for 3. Going to forum mall is best first thing for Aisha.
Friends are everything for her. Okay, so Ashwini is giving first. So write in one sentence. Okay, so 2 3 4 1 or 1 2 3 4. Do it. Yes, Fatima, very good. 3 1 4 3 1 2 4. Okay, so going to forum mall is very good. Friends are everything for you girls, right? Three. Everybody is prioritizing. Okay, Ashwini is telling 1 2 4 3. Yes, 1 2 4 3. India Pakistan is very important. Admire friends and yaವಾಗ meet ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so Pavitra is telling 4 1 4 3 1 4 2. Nilava is telling 1 3 2 4. Yes. Zainaba is telling 1 3 2 4 1 3 2 4. Okay, so India Pakistan match. Okay, so I would have kept the other serial name. So match girls ಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ 4 ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಅನುಶ್ರೀ ಯಾವ ಆಂಕರ್ ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದಾಳೆ, ಇವತ್ತು ಇವರು ಯಾರು ವಿನ್ನರ್ ಸರಿಗಮಪ ಇದು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ದೀಶ್ನಾ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ 1 3 4 2. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಗುಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಗ್ಲಾಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ, so this is the activity what I have told. Now what is that quadrant is all about? So first quadrant says immediate attention required. That is, it is urgent and it is important. Both. It is urgent also, it is important also. Right? Okay. So that immediate action is required. You have to react to it immediately. Okay. In the list of activity I have given, in that, which was the first one? The first was your assignment is to be submitted tomorrow. If you are not doing today, then tomorrow either attendance will be cut, or internals will not be given, or you will be given 0 for the assignment, or you will be scolded in front of everybody by the lecturer. So that is to be reacted immediately. So completing the assignment, which is to be submitted tomorrow, is the most urgent and it is important also. Right? Yes. So that comes first as per my example. But in the same way, in your life also, there is something which is very important and which is needed, which is to be reacted immediately. That we have to prioritize, we have to organize, and we have to prioritize. First, we have to identify those. What are the urgent and what are the important that I have to do today or within this week. Okay. Next quadrant is about requires attention but not yet critical. That is, it is not so urgent but it is important. It is important but it is not naale aagbekanತ ಏನಿಲ್ಲ. In the example which I have given, midterm is very important. Okay, PUC ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾ? ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದು ಏನು ಜೆಮ್ ಆಫ್ ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೋಟೋ ಬರ್ಬೇಕಾ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? Then you have to work on your midterm. You have to prepare yourself for midterm exams as well as your final exam, which is, even though it is in February, ಇವಾಗದಿಂದಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. That is not important, ನಾಳೆ ಅಂತಲ್ಲ, but it is not urgent but it is important. Okay, so in the same way, there are something in your life, there is some situation in your life which is not urgent but it's very important. You have to identify and you have to prioritize that. Next one is urgent but not that important, so nice to do ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. Okay, say for example, what was that? Watching your match. Okay, no, not what. Going to forum. What I have given the example. Forum mall. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ಬಟ್ ಹೋಗೋದಿದ್ರು ನಡೀತದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಬೇಜಾರಾಗಬಹುದು, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಸಾರಿ couldn't come or couldn't join you ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ she'll understand. Okay, so it is urgent. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಮಾಡೋದಿದ್ರು ನಡೀತದೆ. It is not that important. In your life also you have to identify such situation which is urgent, you have to do, but that is not so important. Recharging your phone, ಇವತ್ತು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಪ್ಯಾಕ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆಯಿಂದ, ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ನಾಳೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೀತದೆ. Correct? Yeah, in that way you have to prioritize things. And last quadrant is not urgent, not important. Okay, ಮಾಡದಿದ್ರು ನಡೀತದೆ, ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, you can completely eliminate that work. Okay, you can use that for whatever I have given. Either you can use
in the friends forum ಗೆ friends ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು, that can be put now fourth one. ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಡೀತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಫಾತಿಮಾ ರೈಫಾ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡದೇ ಇರ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೀಗ ವಿಷಯ ಬರುದಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ನೋ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾಶಿ ಕೆಲಸ ಉಂಟು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಈ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆಯ್ತಾ. ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡುದು, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನೋಡುದು, ನಾಳೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಮೇ ಬರ್ಲಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ IAS ಎಕ್ಸಾಮೇ ಇರ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಸರಿಗಮಪ್ಪ ಲಿಟಲ್ ಚಾಂಪ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇದು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ we are least bothered, we are giving importance to quadrant 4 so much that we are ignoring this quadrant 1 and quadrant 2. So we have to stop doing that. We have to identify which is important and urgent, and which is important but not that urgent, and we have to completely eliminate which are not important and not urgent. Yes, yes. One more strategy we can do it the same way, the same quadrant, but put it in a nice way. Okay, the first one is important, yes, urgent, yes. Okay, so both it is important and it is urgent. You have to do it by yourself and you have to do it now. You cannot delegate that. Okay, ಇವಾಗ ವಿಶಾಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ದೀಶ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ವಿಶಾಲಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಿಶಾಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕದು, ನನ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್, ಡೂ ಇಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ is it is important but not so urgent, that is quadrant 2. then you can plan. ನಾಳೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್. ಈಗ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಲ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಪ್ಲಾನ್? ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಓದ್ತೇನೆ, ಈ ವಾರ ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಓದ್ತೇನೆ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಫುಲ್ 1 week. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ in the same way in the life also, if there is any situation which is important but there is a time you can think and you can plan, then do it. ಓಕೆ, ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೋ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೌದು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್. ಖುಷ್ಬು ಇದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ದಟ್ ಖುಷ್ಬು ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್, ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಇಟ್ ಟು ಕೃತಿಕಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಯ್ತಾ, ಬಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್, ಅದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಖುಷ್ಬು ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್, ಮನೆದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ನಾನಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೃತಿಕಾ, ನೀನ್ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿವ. ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ದಟ್. ಇಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್, ದೆನ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ is eliminate, delete that in your this one. ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇರುವಾಗ, ಅಥವಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾಟ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, then you are going in a wrong track, my dear students. You have to eliminate such things which is not that important, which will not give anything in your life apart from wasting of your time and effort. Then don't do such things. ಓಕೆ, ಫಾರಮಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನೋ, ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಸೇ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಲೈಫ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್, 3 strategies what I can suggest you to manage your time. Okay, now before that I want to tell you the first activity whichever I have done. Okay, so I have told you to write your day-to-day routine activity, whatever you do from the starting point, starting waking up from the bed to going back to the bed, what and all things you do, I told you to list out. In that you have ticked the best one, right? Best productive activity you do. Now strike out the most time wasters. Adu madidru naditade, not so important also, not so urgent also. Adanna strike out ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. If you are pointed down the 10 points, then strike out whichever is not important. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೀತದೆ. ಈಗ ಪಬ್ಜಿ ಅಥವಾ ಲೂಡೋ ಆಡದಿದ್ರು ನಡೀತದೆ, ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೀತದೆ, ಯಾರು ಅಳುದಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡದಿದ್ರೆ.
ಸೊ ಅಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡನ್, ದೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಟೈಪ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೇ ಟು ಡೇ ರೂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನನ್ಗೊಂದು ಕೌಂಟ್ ಹೇಳಿ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ 1 or 2 or 5 or 0 also. If you are honest, there are some who will strike out everything and they'll write type 0. That is honest. So type it in a chat box. How many points are remaining after striking out all the unproductive or time eaters? Varsha is telling 3. Yes, okay, very good. Ashwini 5, very good. Pavitra is telling 4. Rishana is 7. Oh, very productive. You are using your day very productively. Very good. Impressed. Vishal is telling 5. Okay. Good. Then anyone with a 0? I'm totally unproductive. I'm wasting my time. Anta hedoru yaradidara? 2. Pushpu, honest. Yes, 2. Only 2 things you are doing productively. Very good. When I was attending this session, and when I was asked this question, mine was only 1 during that time. Okay. So Neela was telling 4. Yes. 4, 5. Very good. Yes. So you are working on it. Very good. I'm glad that you are actively participating. So now you have to identify the major time wasters of your, like, a day or a week or in your whole life. What are the major time wasters we have, time eaters we have? Okay, first one is procrastination. Very important and the major ದೊಡ್ಡ ಒಂದು obstacle ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇದು procrastination. The people who don't know the meaning of procrastination, let me tell you, is procrastination is nothing but postponing the things for tomorrow. ನಾಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಎಂತ ಉಂಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ, ನಾಳೆ ಪ್ರಳಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಪ್ರಳಯ 2012 ಅಲ್ಲಿ 10 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರಳಯ ಎಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. Most of them, when I was a student, even I was doing, okay, 9 o'clock ಗೆ ಓದುದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು, 9 o'clock ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಚೀಚೆ ಆಗುವಾಗ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ 9:05 ಆಗಿದೆ. ಓ 9:05 ಆಯ್ತು, ಹೇಗೂ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಐ ನೋ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ದಟ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಡಸ್ ದಟ್. ಓಕೆ, 5 ನಿಮಿಷ ಆಚೀಚೆ ಆದ್ರೂ ಅದು 5 ನಿಮಿಷ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಓದುವ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಮೌತ್. 5 ನಿಮಿಷ ಹೇಗೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನು 10 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ, 1 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವ. They will go postponing the things for the tomorrow or for the next hour or to let's do later. That is the biggest obstacle what we have. Yeah, yes, it happens. She agrees. Kushbu, everybody, I think everybody agree for that. Okay, 5 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಓದುವ, ಅಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ ಬುಕ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? 4 o'clock ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ 4 to 5 ಓದ್ಬೇಕು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ. 4 to 5 ಓದ್ಬೇಕು, ರೂಮಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. 4:50 ಗೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕೆ ಆಯ್ತು, ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ, 10 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಬಿಡುವ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಒಂದ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ತೇವಂತ ಆದ್ರೆ, ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ತೇವಂತ 5 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ, ಅದು 15 minutes ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರೇಕ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಓದೋದು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಟೈಮ್. So procrastination is the biggest obstacle. That is a major time waster what we do. Afraid to delegate. If I have told, if Kushbuge, Kritikana ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿ, ಅವಳು ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ರೆ, then that is a major time waster. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾಟ್ ವಾಂಟಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ನೋ. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಅದು, ಅವಳು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾಳ, ಇವ್ರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರ, ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಟೈಮ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿಲಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ನೋ, ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟರ್. ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ.
Correct. Yes. Low self-esteem. That is the biggest problem now, with the, especially with the students. They don't have a confidence in them, lacking confidence within themselves. ಯಾಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಬದಲು ನನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತದ ಮಾರೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು. Okay, because of the lack of confidence, you are wasting the time. Instead of that, go and do that work. Time will be saved. Right? Low self-esteem is also biggest problem. Problem with objective and priorities, that is already told. Unclear objectives. You don't know where you want to go, where you want to reach, what is your dream. Adu illadaga, alli clarity illadaga, then that you are wasting time. What I should do, how I should do, where I should go. Alli thinking process alli ನೀವು time waste ಮಾಡ್ತೀರಾ. Being a slave on the telephone, this is also the biggest time wasters. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರ ಇವಾಗ ನಾವು ಅನ್ಸಿದ್ದು, we are the slave, we are purchasing, we are giving the money and we are becoming the slave of that phone. ಫೋನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದು ಫೋನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟವೇ ಆಗ್ತಿದೆ. ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತುಂಟೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಫೋನ್. ನಾಳೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಉಂಟು, ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಉಂಟು, ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಟು, ಪುಸ್ತಕ ಓಪನ್ ಉಂಟು, ಪುಸ್ತಕ ಕ್ಲೋಸ್, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು, ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡುವ, ಯಾರು ಲೈವ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗುದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಲೈವ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಸಿಗ್ತದೆ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ. You are becoming the slave for the phone. Whatever you are, telephone in the sense that is a mobile phone, smartphone. Phone is becoming smart. Are we becoming smarter than a phone? No. Right? So that is the biggest time waster. I am not telling that you are not use phone. Even I have phone. ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು, ನನ್ನ phone. But there is a limit for everything. Don't waste it. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಏನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಬಿಡಬೇಡಿ. Just for sometimes everything has a books ಅನ್ನ ನೀವು ದಿನ ಓದ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. Books ಗೆ ಓದೋ ಟೈಮಿಗೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ give that time for watching your phone also. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. Phone, being the slave on the phone is the biggest time waster. What I imagine or what I think. Okay. Yes. So these we have listed. So this should be reduced. This should be minimized in your life. Don't procrastinate. 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 5 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿ, but read. Don't afraid to delegate if that is not important but it is urgent. Please delegate to your friends or family who can do that work. If you can't do it, then please say that 2-letter words no. Then be confident. You think you can, then you can. If you can dream it, you can actually do it. Okay, then have the vision, have the goal in your life. Then don't be the king for a telephone. It have to act according to ourselves and not we are acting what and all it says. Okay, so don't be the slave to the phone calls or phone. So what is stopping you from managing the time or using the time? What is stopping you? Negative thoughts. What people thinks. Oh sha, ಅವರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು there is a nice saying, लोग क्या सोचेंगे अगर ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ಎಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಜನರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಎಲುಬಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ, ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಟಂಗ್, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ then you are not going forward. You are where you are. Don't be that stagnant water. Be the flowing water. Okay, negative people, this I have experienced. Right? The friends, ಓದ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಂತ ಓದುದು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಗುವ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡುವ, ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಹೋಗುವ, KFC ಹೋಗುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ದಿಸ್, ಯು ಮೈ ನಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, they will be placed in well established company in one day and you will be the one who will be roaming here and there for this in search of jobs. They will be successful in the life. You will be the one who will like wondering what I have did to my life anta. So don't get influenced with that negative people. You know what you want. You know nimma parents hege raise ಮಾಡಿದ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. You should have that clear cut idea. Use the time effectively and don't get influenced with these negative kind of people. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತವೇ ಹೇಳಿ.
Maximum. If they are real friends, they will understand. If they are not understanding, they are not your true friends. They are just using you. Okay. Yes. Low self-esteem. I have already told you. Confidence kadime agutante. No. ನಿಮ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದವ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತೀರಾ, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಐ ಓನ್ಲಿ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಗೋ ಫ್ಲೈ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇದು ಈಗ ಹತ್ತುವಾಗ ಬಿದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೇಲಿಂಗ್ falling down is not a failure, but staying there is a failure. 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಗಾಡಿದ್ರು ಬೈದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 40 ತೆಗೆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿ ನನ್ಗೆ 70, 80, 90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಡಿಬಹುದು, ನನ್ಗೂ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ is a falling down is not a failure, staying there down is a failure. Okay, so there is nothing like failure, everything is learning. Either you win or you learn. Okay, so failure is the fear. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದು ನಾನು ಬಿದ್ರೆ, ನನ್ಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅಂತ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. Correct. So go forward. Whatever you wish for, whatever you dreamt of, try to achieve that. Okay. Yes, fear of rejection or criticism. ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಹಾಗೆ ನಗಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲಾರ್ಜ್. Okay. Yes, now how you can set the goals. Your goal must be SMART. It's very important. There is a abbreviation for SMART, full form of SMART. That is specific goal ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. You must know where you want to reach. It should be measurable. ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಕನಸು ದೊಡ್ಡದು ಕೂಡ ಕಾಣ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಿಂದ ಅದು ರೀಚ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದ, ನಮ್ಮಿಂದ ಅದು ವೆದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದೋಸ್, ವೆದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ದೋಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಟೈನೇಬಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಕೂತಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ಹಿಮಾಲಯ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಇರ್ತದೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಹಿಮಾಲಯ ಹತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಎದ್ದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್. ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡು, CA ಆಗ್ಬೇಕು, 15 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ CA ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಹ ಆಗ್ಬೋದು CA. you have to restrict yourself for the time. Okay, so time bound ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ PUC ಆಯ್ತು, ನನ್ಗೆ CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ನನ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಇವಾಗ MBBS ಅವರು ನಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು CET ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. Restrict yourself, plan yourself a deadline. Okay, so ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ you can achieve. Create a deadline for yourself, push yourself, and one day you will be there, reach that goal. So keep in mind, your goal must be SMART. That is specific, measurable, attainable, realistic, and time bound. Next, prioritize. That I have told you, if you want to do yourself, do it right now. Okay, don't procrastinate, don't postpone, do it. You have to convert that plan into action. Okay, delegate. If you can delegate, then you can delegate that things to others. Delay, you aramse plan ಮಾಡಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ವಿಷಯ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ PUC ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅವರಿಗೆ CA ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು BCom ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ CA ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್, ನಾನು BCom ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, BCom ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ನಾನು BBA ಮಾಡ್ತೇನೆ, MBA ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್. ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್, ದೆನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ come into action. If it is not important, not worthy, then delete that things in your life. Okay. Yes, this is not required for you. So learn when to say no. You can't do everything, my dear students. Some things have to be said no. Okay, so don't undertake things you can't complete. Remain consistent to your goals. So make yourself as a priority. Flight ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನಾನು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾ ಸುಮಾರು ಜನ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ದಟ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. That is a simple things are there, indirectly telling as life ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ that is nothing but make yourself as a priority. Help yourself first.
ನೀವು ಸರಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Okay, so make yourself a priority first. If that is not important, then learn to say that 2-letter word no. Okay, so use your waiting time. This we most of us will not do, but we have to do this. There are so many time we wait for something and that time has been wasted. Utilize that. Either increase your hobby. Okay, use that in your hobby. So on public transportation, at the doctor's office, you're consulting the doctor, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯೂ ಉಂಟು, you're okay, ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 1.5 ಗಂಟೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಓದಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ. ಬಟ್ try to gather information as much as, try to gain your knowledge as much as you can. So ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೇಗ ಬರ್ತೀರಿ, 8:15 ಬರ್ತೀರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 10 ಗಂಟೆಗೆ. ಎಂತ ಮಾಡುದು? ಆ ಡೆಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಈ ಡೆಸ್ಕ್ ಹಾಕೋದು, ಈ ಡೆಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಆಚೆ ಸೈಡ್ ತಕೊಂಡು ಹೋಗುದು, ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ನೋ, ಯೂಸ್ ದಟ್ ಟೈಮ್, ಗೋ ಟು ಲೈಬ್ರರಿ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಓದಿ ಮಾಡಿ ಅದಂತಲ್ಲ, ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಡೂ ದಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಬಸ್ಸಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಐ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್, ಅವಾಗ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇವ್ರು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೀವು ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಲೈಕ್, ಓಕೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಕೆಲವು ಚೈಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹೌ ವೆಲ್ ಬಾಟ್ ಅಪ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಎಷ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೋ, ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೋ, ಇಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ವೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು, we just want to learn, we have to get knowledge wherever we can. Okay, so use the waiting time. Okay, yes, this is not required. Consider your personal prime time, this is very important. Some will have this some doesn't have hobbies, you have to build the hobbies, whatever it might be. Okay, learning new words every day, that might be some of the hobbies. Collecting the coins, or getting learning, understanding the meaning of something, that is also one of the time. And in idee dinadalli 1 ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, that is a me time, what I am calling. You have to have that me time in a day. Okay, in the 24 hours you should have the me time, either walking from bus stand to your house, ಒಂದು 15 minutes me time. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಮುಂದೆ ಏನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. myself, I am practicing that at late night. ನಾನು ಮಲಗುವಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುದು. I am into this hosting events, doing MC and all. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇವೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುದು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುದು. ಓಕೆ, now how I can interact with students, I have practiced last night. Okay, so some will have the habit of getting up early 5 o'clock ಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಟೈಮ್. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾರಂತೆ, ದಟ್ I will never miss talking to myself, because sometimes I need expert advice anta. So I myself is an expert in the particular field. ಇವಾಗ ರೋಶ್ನಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅದು ಹಮೀದಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಿಂಚನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ರಶ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಏರಿಯಾ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ and utilize that me time ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Okay, yes, so these are all the main way in which you can utilize the time effectively. Okay, so I hope so. Quick review we can make in a review. What and all we have studied? We have studied what is time management, how, when to say no, and what are the 3 strategies that we can adopt to utilize the time effectively. And we have to celebrate your success, enjoy the life, make that balance. Okay, ಟೈಮಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫಿಗೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. consider the personal prime time. Okay, that is a me time, and then you will use that time effectively. You can manage that time effectively. So this is all about time management. You are the wonderful audience, somewhere very much interactive.
Okay, so thank you for your patience listening, and thank you for involving or actively participating in my activity. I hope you all learned something today. You had given me a correct 1 hour. So within 1 hour, ma'am has told, ma'am, 1 gante, maximum 11:30 mugisbekante ಹೇಳಿ. So it's 11:10. I've ended. I have managed my time, hopefully. Yes. So thank you. You can contact me if there is you require any suggestion or guidance, or you can either mail me also. Yes. Thank you, students. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Whether Thank you, your ma'am. mail is there. Thank you, ma'am. Yes. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes. Yes. You're welcome. If anybody who can on your video, if everybody, then we can take a screenshot. So can you, whoever can, please on your videos. Is nobody? Kindly on your video, students. Yes, Kushbu has on. Hello, Kushbu. Yes, come on, Ashwini. Hello, ma'am. Fatima. Yes, Fatima has on her. Hello, Fatima. Nilava has on. Very good. Let's take a selfie quickly. Group fee, what we call. Shraddha is there. Yes, everybody. Roshni, please on your video. Sushma, Preshar, Rakshita, Raksha, on your video. Come on. No matter in however, what without makeup, with makeup, it's okay. ಇದೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಅಸ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಜವಾದ ನಾವುಗಳು, ಏನು ಕಾಜಲ್ ಬಿಂದಿ ಏನಿಲ್ಲದೆ. ಎಸ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡಿ. ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್, ಸರ್? Yeah, sure. Yes, yes, sir. Okay. All of you smile, please. Smile, everyone, or you can have some thumbs up. Done. Yes, thank you, sir. Thank you, students. Thank you, girls. And next session will be on Friday, and sorry, next Saturday, that is on 12th December. And it will be by the principal of Swastika National School, and she is also the national trainer, and she'll be taking up emotional management, which is a wonderful topic. So don't miss it. Okay, so whoever is streaming live on YouTube also, thank you for logging in. And we'll hope we'll see you soon offline, and we'll see you the next week online, that is coming Saturday, by Rajeshwari D. Shetty, training by Rajeshwari D. Shetty on the topic emotional management. Yes, students, thank you so much. Have a nice day. You can Thank you, ma'am. Thank Thank you, you, ma'am. ma'am. Bye, ma'am. Thank you, 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 ma'am.